Good afternoon, students. I hope that you are all well. Actually, good evening, not good afternoon. I hope that you're all doing well. Today's lecture is about auxiliary verbs. And what are these auxiliary verbs? How many types of auxiliary verbs do we have? In English, the uses of auxiliary verbs. All these things would be tackled in today's lecture. محاضرتنا اليوم عن الأفعال المساعدة، أنواع الأفعال المساعدة، استخداماتها، شنو الفائدة من الأفعال المساعدة بالنسبة للجمل، شنو الغرض من استخدامها، كل هذه التفاصيل راح ناخذها بمحاضرة اليوم إن شاء الله. النوع الأول من الأفعال المساعدة عندنا باللغة الإنجليزية هي verbs to be أو أفعال الكينونة. أفعال الكينونة, this class of verbs or of auxiliary verbs actually includes many times which are is, are, am, was, and were. All these are called be auxiliaries أو أفعال الكينونة باللغة العربية. Be auxiliaries must be followed by verb plus ing. This means that auxiliary verbs or be auxiliary verbs should be followed by verb that includes ing form in order to compose a grammatically correct sentence. حتى نكون جملة يعني ونستخدم الverbs to be بشكل صحيح لازم نتبع الفعل اللي يجي بعد الverb to be أو فعل الكينونة يكون متبوع ب ing. For example, here we got many examples to make the idea much more clear. We have he is washing his car. He is washing his car. Notice here the auxiliary verb which is, okay, followed by a verb with ing. هنا عندي فعل المساعد is بما أنه الفاعل مفرد he والفعل المساعد متبوع ب ing. Another example, they are going to work. They are going to work. So here the auxiliary verb are followed by going, a verb with ing. They were, the third example, they were talking to their boss. They were talking to their boss. So they were here is also one of the be auxiliaries followed by a verb with ing. Another example, the door is broken. The door is broken. Here we have to come back to the note here in red color which says that أفعال الكينونة يجب أن تتبع ب ing. أفعال الكينونة أحيانا تتبع بالتصريف الثالث للفعل مو بس ing. إيش وقت تتبع بالتصريف الثالث أفعال الكينونة؟ بالباسيف فويس أو بالمبني للمجهول. في حالة المبني للمجهول احنا نستخدم أفعال الكينونة زائدا ال past participle form of the verb which is التصريف الثالث للفعل. As it is shown in this example. Here the fourth example. The door is broken. لاحظ انه انا عندي ال is فعل مساعد متبوع بالتصريف الثالث للفعل. ليش؟ لانه الجملة عندي بالمبني للمجهول. The door is broken. The door is broken. مبني للمجهول لذلك استخدمنا التصريف الثالث للفعل break. Broken. The fifth example. The documents were stolen. The documents were stolen. So the documents ما هي جمع استخدمنا auxiliary verb were which is one of the be auxiliaries and then the past participle form of the verb steal is stolen. ليش؟ لأنه هذه الجملة بالمبني للمجهول. So عندي ال verbs to be هما أنواع is, are, am, was, were. ال verbs to be هذه المجموعة يا أما تكون متبوعة ب ing بالحالة الاعتيادية بالمضارع المستمر أو بالماضي المستمر، أما تكون متبوعة ب ing بذول الحالتين، أو تكون متبوعة بالتصريف الثالث للفعل في حال أنا يعني كنت أشتغل من مبني للمجهول، في حال كانت الجملة مبني للمجهول.
For example, he is washing his car. هذه جملة اعتيادية بالمضارع المستمر. He is washing his car. إذا نلاحظ الجملة الثالثة they were talking to their boss. were هي جملة بالماضي المستمر كذلك were talking to their boss. So were هي الماضي للR. So, بما أنه جملة بالماضي المستمر صارت they were talking to their boss. أو تكون متبوعة بالتصريف الثالث للفعل مثل ما عندنا بالمثالين الأخيرة. The door is broken. The documents were stolen. هذه الحالات اللي تجي بيها الverb to do شنو يكون يتبعها. النوع الثاني من ال auxiliary verbs are verbs to do. This class of auxiliary verbs include the following auxiliaries which are do, does and did. Verbs to do أو ما يسمى باللغة العربية بأفعال العمل. Verbs to do are do, does, did. So we got three do verbs. One is for the singular pronouns or subjects. The other one for the plural, and the third one for all of these in the past tense. do تستخدم ويا الجمع والdoes ويا المفرد، أما did فتستخدم ويا الكل في حالة الماضي. For example, where do you live? Where do you live؟ هنا do عندي auxiliary verb استخدمتها كفعل مساعد بعد أداة السؤال where. Another example, she doesn't like her job. She doesn't like her job. Here I use does in order to negate the sentence. بما أنه هي أفعال مساعدة فهي تساعدني يا إما أكون سؤال، يا إما أنفي الجملة، يا إما أثبت الجملة أكثر، يعني أنطيها توكيد أكثر، فألجأ لاستخدام الأفعال المساعدة. ولذلك هي سميت بالأفعال المساعدة أو auxiliary verbs لأنه تساعد الفعل على يعني على تكون مساعدة أو مرابطة للفعل حتى نكمل المعنى للجملة وتستركشر الجملة الكامل كتركيب. فهي كلش essential بالجمل بتكوين السؤال بالنفي أو حتى بالإثبات. So here we got she doesn't like her job. Doesn't here as an auxiliary verb used with she since she is a singular. The third example, what did you buy? What did you buy? Here did in the past tense used to ask a question, used as an auxiliary verb after the question word what in order to make an interrogative sentence. So we got three do auxiliaries, do, does, and did. Here the note in the green color هي هنا الملاحظة باللون الأخضر أسفل البيج أو السلايد هي نفي للأفعال المساعدة. does not في حالة النفي أو الاختصار abbreviation. تصير doesn't, do not, don't, and did not, didn't في حال الاختصار عند الاستخدام بالجمل. The third type of auxiliary verbs being verbs to have. This class includes has, have, and had. These auxiliaries must be followed by the past participle form of the verb. And once you notice, once you see a verb to have, whether it is has, have, or even had, these should be followed by the past participle form of the verb whenever you find these three auxiliary verbs. وين بتشوفون ذولي الأفعال المساعدة الثلاثة وبأي نوع من أنواع الجمل لازم تكون متبوعة بالتصريف الثالث للفعل. وهذه قاعدة ما تقبل الغلط نهائيا. has, have, had تصريف ثالث للفعل بعدها. مثل ما عندي قاعدة أنه الإز والآر والآم يا أما يجي بعدها ING يا أما يجي بعدها تصريف ثالث للفعل في حالة المبني للمجهول، وهي قاعدة. هذه أيضا قاعدة. For example, she has worked in 7 different countries. She has worked in 7 different countries. Has here is used as an auxiliary verb.
and then we got the verb worked. عندنا الفعل worked والتصريف الثالث للفعل work الاعتيادي. She has worked in 7 different countries. هي عملت ب7 دول مختلفة. Another example, they have written a story. They have written a story. Have is also one of have auxiliary verbs, followed by written, which is the past participle form of the verb write. We know that the present form write, the past form is wrote, the past participle form is written. So have should be followed by the past participle form of the verb. Take into consideration also that auxiliary verbs are used for different purposes. يعني الأفعال المساعدة بصورة عامة تستخدم لأغراض مختلفة. يعني مثلا لنفي جمل أضيف لها not أنفي جملة، أقدم الفعل المساعد على فاعل حتى أكون سؤال، أحيانا حتى أثبت الجملة أكثر. مثلا I respect you، I really respect you، أني أحترمك. إذا ردت أأكد هذه الجملة أكثر، أبالغ بها أكثر وأأكد على الاحترام أكثر، أستخدم do. I really do respect you. I really do respect you. هاي استخدمت الدو هنا للتوكيد لغرض آخر، بالإضافة للسؤال وللنفي تستخدم أيضا للتوكيد. For example, another example, I really do want this. I really do want this, or I really do need this. So once I use do in a sentence in this way, this means that I want to confirm this sentence, or I want to stress on something much more. أريد أأكد على شيء معين أكثر، أشدد عليه أكثر، أستخدم الدو بالجملة زيادة للتوكيد. فتستخدم الأفعال المساعدة لأغراض متعددة في تكوين الجمل، في تركيب الجمل. The last type of auxiliary verbs, and actually the type that includes much more details, is the modal auxiliary verbs. What are modal auxiliary verbs, and why do we call them modal auxiliary verbs? Modal auxiliary verbs are verbs which include can, shall, will, may, must, could, should, would, might, and ought to. All these are considered as auxiliary, modal auxiliary verbs. المودال auxiliary verbs يقابلها باللغة العربية أعتقد الأفعال الناقصة باللغة العربية. So these modal auxiliary verbs must be followed by the base form of the verb. القاعدة وأهم فقرة بالmodal auxiliaries is that they should be followed by the base form of the verb. بما معناه أنه هذا النوع من الأفعال المساعدة لازم يكون متبوع بفعل مجرد خالي من أي إضافة. وهذه القاعدة الثالثة عندنا بخصوص الأفعال المساعدة. لازم المودال auxiliaries أو الأفعال الناقصة تكون متبوعة بإيش؟ بالشكل المجرد للفعل أو بفعل مجرد خالي من أي إضافة. This type of auxiliary verbs actually include many kinds of auxiliary verbs, and each kind of these auxiliaries is used for a different purpose. They are either used to confirm something, to negate something, to make a prevention, obligation, maybe suggestion, or even to offer something to someone. So these auxiliary verbs are used for different purposes, for different reasons in the construction of the sentence. تستخدم هذه الأفعال لأغراض متعددة، ربما للتعبير عن البوسيبيليتي، الاحتمالية، البروبابيليتي، الابيليتي، القدرة على فعل شيء معين. تستخدم أيضا للتعبير عن الإجبار، عن الإلزام، عن المنع، البريفنشن، عن الأوفر، العرض، أعرض شيء أو أسوي suggestion شيء معين. فكل واحد من هذه الauxiliary verbs أو كل type من عندها يستخدم لغرض معين. So the first group of the modal auxiliary verbs, we got can and could.
Can and could is the first group of modal auxiliary verbs. They are used to express ability. This is the first purpose. She can swim, for example. She can swim. Ability بمعنى أنه تستخدم للتعبير عن القدرة. She can swim. لاحظ أنه الكان استخدمت ك يعني فعل مساعد، وبعدها إجا swim فعل مجرد خالي من أي إضافة. Another example, they can speak English and French. They can speak English and French. So they can speak English and French. Here we have can as an auxiliary verb. Speak is a base form of the verb and then the complement of the sentence. عندي كان والspeak يتبعها فعل مجرد اللي هو speak خالي من أي إضافة. Another purpose for which we use can and could is request. Request is the second purpose, and we say, for example, could you help me? Could you help me? If you want to request something from someone in a polite way, you can use could or can. One of them or both of them are correct. تستخدم الكود والكان للطلب، وعلى الأغلب هو الطلب المؤدب إذا ردنا نطلب من شخص معين بطريقة polite مؤدبة غير مباشرة بطريقة الأوردر أو الكوماند، هذا تعتبر طرق غير مؤدبة للطلب. إذا ردت أطلب طلب مؤدب أستخدم الكان أو الكود قبل الطلب اللي أطلبه، يصير عندي لغة سليمة من ناحية الستايلستكس كستايل كمينينج وكجرامر تكون الجملة أصح. So could you help me؟ هل بالإمكان أنه تساعدني؟ So هذه تستخدم للطلب. أو can you help me؟ Can you help me carry these bags مثلا؟ تقدر تساعدني حتى أحمل هذه الحقائب. أسأله بطريقة مؤدبة وأسأله على قدرته على فعل الشيء من عدمه بدل ما أجبره بشكل مباشر. help me هذا يعتبر command، وهذا impolite way to ask things from people. The other type being may and might. هذا النوع الثاني من الأفعال auxiliary verbs. طبعا المay هي بالمضارع والماضيها might، يعني حسب زمن الجملة أستخدم هذه أو هذه. They are used to express a probability. May and might used to express possibility or probability. You suspect something to happen or not. Okay, there's a kind of suspicion, kind of something that might happen or not. So this is what's so-called probability. تستخدم للتعبير عن الاحتمالية، احتمالية حدوث الشيء من عدمه، وهي تميل يعني للتأكيد أكثر من عدم التأكيد. هذا الشيء محتمل الحدوث ونتيجته أيضا محتملة متوقعة. So إذا أريد أشير إلى شيء محتمل حدوثه أو عدم حدوثه أستخدم المي أو المايت كلا حسب زمن الجملة. For example, this game might be dangerous. This game might be dangerous. هذه اللعبة ربما تكون خطرة. احتمال تكون خطيرة هذه اللعبة. I'm not sure actually that this game is dangerous, but it may be dangerous or might be dangerous. It's probably dangerous. So إذا أريد أتوقع أو أشير إلى أن احتمال هذه اللعبة تشكل خطر أقول this game might be dangerous. Another example, he may be sick. He may be sick. He may be sick هو ربما يكون مريضا. So يا أما هو مريض أو مو مريض. I'm not sure. I'm not quite sure. That's why I use may to indicate a probability. ومن المحتمل إنه يكون مريض ومحتمل إنه يكون لا. فالاحتمالين واردة، وبهذه الحالة أستخدم المي أو المايت حسب زمن الجملة. He may be sick. بالمضارع أستخدم المي، وبالجمل الماضية أستخدم might. Another kind of auxiliary verbs is must, ought to, and should.
These are three types of auxiliary verbs are different, are used also for different purposes to indicate certain meanings or things in the sentence. So first of all, they are used to indicate obligation. شنو الobligation؟ obligation بمعنى الإجبار. إذا أريد أجبر شخص أنه يسوي شيء معين، ألزمه يسوي شيء معين، أستخدمها واحدة من ذولي الثلاثة، must، ought to أو should. So if I want to oblige someone to leave from a place, I don't want him to be here, I just want him to get out of that place, what can I ask him? I can say, you should leave now, as shown in this example. You should leave now. You should leave now. Here you are obliging someone to leave the place you are in. Okay, you don't want him to be there. You are asking him to leave or obliging him to leave that place because you don't want him to be there. So you can use should to apply that person to get out. إذا أنتم منزعجين مثلا من وجود شخص معين وتريدون تجبروه يترك هذا المكان أو تجبروه على ترك المكان لسبب ما، نستخدم should as shown in this example. You should leave now. عليك المغادرة الآن. وهذا يجي بمعنى الإلزام أو الإجبار بدون مجاملة، يعني طرده بالصريح. Another example, you must work hard. You must work hard. هذا أيضا نوع من الobligation، من الإجبار. طبعا أغلب هذه الملاحظات الobligatory notes تيجي مثلا من مدراء، من موظفين، الموظفين أقل من عندهم، أو من الأهل لأولادهم. أنت لازم يعني تشتغل صحيح أو تشتغل بجدية أكثر. So you must work hard. فهذه إجت بصيغة الإلزام أو الإجبار وليست بصيغة الطلب أو حتى خلينا نقول الأدفايس، النصيحة. الماست والشود والأوت تو كذلك تستخدم لنفس الغرض. The second purpose for which we use must, ought to, and should is prevention. Prevention means preventing someone from doing something because that thing is dangerous, is not appropriate, is not good, is not beneficiary, it's a waste of time or anything for any reason. You want to prevent someone from doing that thing, you can use must, should, and ought to. And most of the sentences used in such context, we use not. We add not to the auxiliary verbs in order to make a prevention, to compose sentences which include prevention. السبب الآخر اللي نستخدم الauxiliary verbs من أجله هو prevention أو المنع. إذا ردنا نمنع يعني شخص معين من فعل شيء معين آخر لعدة أسباب، ربما تكون هذا الشيء ضار، ربما يكون مو صحي، ربما يكون ما مؤدب، ربما يكون مضيعة للوقت، ضد القانون، لأي سبب كان. إذا ردنا نمنع شخص من فعل شيء معين نستعين بالauxiliary verbs اللي هي must والought to والshould، والأكثر شيوعا والأغلب بالاستخدام هي must والshould. So, for example, you shouldn't smoke here. You shouldn't smoke here. For you are in an office, in a school, at college, or at any place, and there people are not allowed to smoke. Okay, so if you notice someone smoking and you want to prevent him from doing that, you should say, you shouldn't smoke here. إذا ردنا نمنع شخص مثلا يدخن بمكان معين كأنه يكون دائرة، مكتب أو حتى كلية أو أي مكان يمنع به التدخين، نستخدم shouldn't في منع من التدخين. You shouldn't smoke here. استخدمنا النوت لأنه إذا ما استخدمها راح يصير بسياق آخر، راح يصير بسياق obligation. إذا قلنا you should smoke here أنت يجب أن تدخن يعني بهذا المكان، وهذا غلط يعني مو بسياق المنع. إذا ردنا نجيبها بسياق المنع نضيف not للفعل المساعد للauxiliary verb
حتى نكون جملة بالprevention. You shouldn't smoke here. أنت يجب ألا تقوم بالتدخين بهذا المكان. Another example, you must not drive fast. You must not drive fast. يجب ألا تقود بسرعة. هذا أيضا يعني سبب آخر ممكن نمنع شخص معين من عنده. So you must not drive fast. هو أيضا استخدام آخر، يعني مثال آخر عن استخدام المودال auxiliaries للprevention. ودائما نضيف not للجملة في حال ردنا نسوي جملة منع. must not ما بيها اختصار. هذه ملاحظة مهمة في حال اجتكم يعني بالاكزام اختصارات النفي should not تصير shouldn't, will not تصير won't, shall not تصير shan't، كل تبي اختصارات إلا must not يعني على الأغلب تصير هي ممكن تكون mustn't، بس الأغلب شيوعا هي must not، يعني تكون أوضح، وعلى الأغلب الباقيين يختصرون. You must not drive fast. The other group of modal auxiliary verbs is will and shall. Will and shall. In the past they became would and should. طبعا will و shall بالمضارع، would و should بالماضي. These are used to express offer or even expectation. Sometimes they refer to expectation for doing something in the future. الول والشال تستخدم لتعبير عن العرض. إذا ردنا نعرض شيء معين على أشخاص معينين، أو إذا ردنا مثلا نتوقع شيء للمستقبل، ممكن نستخدم الول والشال co-auxiliary verbs to indicate the future or even to offer something. For example, shall we go to the cinema? Shall we go to the cinema؟ طبعا استخدمها لعرض شيء معين على اصدقائي، اقترحت عليهم او عرضت عليهم انه نروح للسينما. Another example, shall I carry the bag for you? Shall I carry the bag for you؟ اشيل الحقيبة عنك، مثلا اساعدك بها، هذا ايضا نوع من العرض. The third example, come over after work, I will cook dinner for you. Come over after work, I will cook dinner for you. مر علينا مثلا بعد العمل، I will cook dinner for you. I will cook dinner for you معناتها يعني راح أطهو الطعام العشاء لك. So هنا بهذه الجملة عندي اثنين، عندي offer هو عرض أو هي عرض عليه أنه يعني يجي يتعشى عنده، ونفس الوقت شارت للمستقبل أنه إذا مريت راح أطبخ لك العشاء بالمستقبل القريب، ربما يكون بعد 5 ساعات 6 ساعات أي وقت، هذا يسمونه near future المستقبل القريب. فبهذه الجملة نلاحظ أنه بها offer عرض أنه علي طعام العشاء، وبنفس الجملة أكو indication إشارة للمستقبل القريب. Last but not least, we got examples about how these auxiliary verbs or how these all types of auxiliary verbs, not only modal auxiliaries, how they could be made as sentences in the exam. How the exams or the test exams or test sentences might come, in what shape, in what form, what are the requirements to solve such kind of sentences. إذا بدنا نعرف إنه شو راح تجي هذه ال auxiliary verbs بالامتحان، شلون تنصاغ الجمل، شلون ممكن تجي كسؤال، وناخذ عليها أمثلة. We got 4 examples about the possible sentences that might be brought to you as questions in the exam. First sentence, go to the cinema. Go to the cinema. Make an offer. Use shall. أول جملة ممكن تجيكم بالامتحان، أعطيكم جملة go to the cinema. Make offer, an offer. سوي لي عرض. Use shall. واستخدم لي shall.
يعني بسياق العرض، أريدها بسياق معين. الحل يعني شنو يكون الحل الصحيحي؟ Shall we go to the cinema? Shall we go to the cinema؟ استخدمت الجملة اللي أنا معطيتكم إياها ككي sentence اللي هي go to the cinema، واستخدمت shall، والoffer يبقى عندكم يعني هي قاعدة العرض واضحة. Shall we go to the cinema؟ صارت عندي correct sentence grammatically and semantically، جملة صحيحة وأدت الغرض من السؤال. Example 2, he smokes in the car. He smokes in the car. Use should to make obligation. استخدم should لتكوين جملة إلزام أو إجبار. You shouldn't smoke in the car. You shouldn't smoke in the car. ليش استخدمنا الناط ويا should؟ لأنه أنا عندي obligation، وحسب سياق الجملة ومعنى الجملة he smokes in the car يعني هو يدخن بالسيارة. إذا أنا أريد أجبره، مو أجبر على التدخين بالسيارة، وإنما أجبر على عدم التدخين، على التدخين داخل السيارة. So أقول له you shouldn't smoke in the car. You shouldn't smoke in the car. أو ممكن تجي بطريقة أخرى، نقدر نقول you should smoke out of the car. You should smoke out of the car. لا، يجب عليك أن تدخن خارج السيارة. يعني أكو طريقتين تنحل بها هذه الجملة، شوية flexible، بأي طريقة تحلوها صحيحة. You shouldn't smoke in the car، وأقدر أقول you should smoke out of the car. You should smoke out of the car. بالطريقتين تكون الجملة صحيحة. You shouldn't smoke in the car صحيحة، سويت obligation، أجبرت على أنه ما يدخن داخل السيارة. وكذلك الصيغة الثانية you should smoke out of the car هي أيضا جملة صحيحة، يجب عليك التدخين خارج السيارة. فبالسياقين هي الجملة صحيحة وسويت لي obligation. Example 3, use must to make obligation. استخدم must لتكوين أيضا جملة بالإلزام. You must work hard. You must work hard. أي جملة من عندكم. You must work hard. You must study hard. You must be clean. You must be honest. You must be respectful. كل أي شيء أي جملة تستخدموها بس بصيغة الإلزام تكون صحيحة. For المثال الرابع, use can to express ability. استخدم can الauxiliary verb can to express ability حتى تعبروا لي عن القدرة أو الإمكانية على فعل شيء معين. I can speak English، هذا good example وsimple بسيط كلش. I can swim. I can drive. I can play tennis. I can speak French. I can يعني do any kind of activity، بس تستخدموا لي بها كان تكون الجملة صحيحة. فهذه الاحتماليات، بعض الاحتماليات اللي ممكن تجي بها الauxiliary verbs كأسئلة محتملة بالامتحان، وأيضا تجي ممكن فراغات أو أسئلة يعني أسئلة وأجوبة كذلك. كل هذه احتمالات واردة. That's all concerning auxiliary verbs. I shall open the chat. If you have any question to raise, I'm ready to answer all your questions.